Okay guys, the next form of rational function is this one, y equals to ax squared plus bx plus c over qx plus r. Yeah, so now we don't have p, okay? We don't have px squared. The denominator only contain qx plus r. Okay, in general, the steps is same with the previous one, but this time we have to eliminate, wait a minute, we have to eliminate the horizontal asymptotes, yeah, because this type doesn't have horizontal asymptotes. Okay, and then sebagai gantinya we have to add vertical asymptotes, diagonal asymptotes. Okay, y equals to quotient of the division number 6. This one, yeah, we have to add the 6th step. And then for the vertex or extreme points, we have to remove the px. Okay, so it's only q, and then we can remove this one also, the px. Yeah, so we only have qx plus r. Okay, so the steps will be not too different from the last one. We only have to follow the steps. Okay, example 1. Sketch y equals to x squared plus 1 over x. Okay, first we have to find a y-intercept. Y-intercept means x equals to 0. You have to put x equals to 0 into the equation 0 squared plus 1 over 0. Okay, so the y will be 1 over 0. Y equals to infinite. Yeah, if you get infinite, that means we don't have y-intercept, so we can erase this one, and then we tell that we don't have no y-intercept. Okay, and then for number 2, x-intercept. For x-intercept, we have to substitute y equals to 0, so y equals to x squared plus 1 over x, and then substitute 0 equals to x squared plus 1 over x. Cross multiply, 0 equals to x squared plus 1, and then move the 1, negative 1 equals to x squared, and then move the square, become square root of negative 1. We know that when we calculate square root of negative numbers, we cannot find the result, so this one also no x-intercept. Yeah, so there will be no x-intercept and no y-intercept. Later we will know why we don't have intercepts. Okay, next number 3. Number 3 is asymptotes. Oh no, the sign, yeah, the change of sign, the sign of y. Okay, so first numerator equals to 0, and then denominator equals to 0, so this one will be x squared plus 1 equals to 0, x squared equals to negative 1, x equals to square root of negative 1. We don't have the result, so there will be no values of x for the numerator, and then for the denominator we have x, so x will be 0. We only have this one. Okay, so we can draw the number line like this, 0, and then you have to test for x equals to, usually we take 0 as the x, but for this one, because 0 is already in the number line, we cannot use it anymore, so we will use 1 maybe. Yeah, let's put 1 into the equation. The equation is x squared plus 1 over x, so y equals to 1 squared plus 1 over 1, y equals to 2. Okay, so 2 is positive numbers. We only need the sign, positive numbers. Where is 1? 1 is right here, and the result is positive, so we have to put positive right there, and then for this one is negative. Okay, so later our drawings will be wait a minute. Okay, our drawings will be at the bottom for x less than 0, and then at the top
for x greater than 0 ya. Jadi ada di kiri bawah 1, terus ada di kanan atas 1. Tapi kita nanti lihat ya gimana caranya. Oke, number 4, we have to find the asymptotes. For this one we only have vertical asymptotes. Vertical, that means denominator equals to 0 ya. Denominator equals to 0, so x, the denominator is x equals to 0 ya. Denominator tuh yang ini, x equals to 0. This is the vertical asymptotes. And then number 5, we skip number 5, the horizontal asymptotes, we go to diagonal asymptotes ya. Diagonal asymptotes. Okay, this one also the topic of 11th grade, so you haven't learned about this, but I will show you how to find the diagonal using easiest way. Okay, diagonal asymptotes, that means apa katanya tadi ya, y equals to quotient of the division. Apa itu quotient? Quotient itu adalah hasil bagi. Jadi kita punya y equals to x squared plus 1 ya. Take a look at this carefully. So we have to divide x squared plus 1 by x. Okay, this means divide, right? Over means divide, so we have to divide x squared plus 1 by x. How to divide? We have to recall our lesson in primary ya. The division of maybe 125 divided by 3. Do you know that, right? And then divide by 3, you will write 4 right here, and then 12, and then minus, and then 5, and then 1, and then 3, and then minus again, and then 2. This one is called quotient. Yeah, do you remember that? Okay, but this time we have to divide variables, not numbers. So how to divide variables? Take a look at this. X. Okay, so you have to write something right there. Yeah, when you multiply x with this one, it will become x squared. You have to guess what is this thing. Yeah, okay, so I will tell that when x times by x, it will become x squared. Ya, jadi harus sama persis. Kalau di sini ada angka 2-nya, berarti kamu harus tulis 2x. Jadi 2x square gitu. Kalau ya. Oke, next. Jadi kita udah tahu ininya x. Oke. Oke, jadi hasilnya x square. And then seperti biasa you have to minus it. Ini jadi habis, ini jadi turun 1 ya. Terus nggak ada x-nya lagi, berarti nggak bisa dibagi lagi. Oke, langsung ini sisanya, the remainder. The remainder, and then this is the quotient. Oke, ya. Jadi diagonal asymptotesnya adalah y equals to quotient. Tadi formulanya quotient, jadi y equals to quotientnya adalah x. Oke, ya, jadi nanti diagonal asymptotesnya adalah y equals to x. Okay, I will give you an example for another division. So maybe you have x square minus 2x minus 8 divide by x minus 1 misalnya ya. Jadi kita harus pikirin ini harus tulis berapa biar jadi x square kalau dikali sama ini ya. X dikali berapa biar jadi x square, dikali x tentunya. Jadi ini habis, hilangin dulu. Nah, jadi kita udah tahu bahwa x dikali x jadi x square. Jadi kita tulis x square di sini. Terus kamu kurangin, ini habis ya, 0 nggak usah tulis. Nah, yang kena, yang satu lagi ini x, karena di sini x minus 1, ini juga harus dikali lagi. Jadi x kali min 1 jadinya min x. Ya, sekali lagi. Pertama, kamu tebak dulu harus apa yang kamu tulis di atas biar jadi x square. Jadi kamu udah tulis x. Terus langkah kedua adalah si x ini harus dikaliin lagi sama ini semua. Tulis di sini x kali x jadi x square, minus 1 times x jadi minus x gitu ya. And then you have to minus it. Minus it jadinya x square minus x square habis. Negatif 2x minus x jadinya minus x doang. Oke, jadi minus 2x plus x minus x. Terus ini turun jadi negatif 8. Nah, sekali lagi guys, ini masih ada x-nya. Jadi kita harus pikirin x yang ini dikali berapa lagi biar jadi min x.
ya, mau nggak mau dikali min 1. Kalau dikali min 1 kan jadinya min X, betul nggak? Nah, setelah kamu tulis min 1-nya, kamu harus kaliin lagi si min 1-nya sama si ini. Min 1-nya harus dikali lagi sama ini. Tulis di sini ya. Jadi min X, oke. Terus plus 1 dikurang, jadi hasilnya adalah minus 9. Nah, minus 9 udah nggak ada X-nya lagi, jadi udah nggak bisa dibagi lagi ya. Ini kalau dulu kita sebutnya sisa, bahasa Inggrisnya remainder. Nah, yang ini disebutnya quotient. If you didn't understand about this division, you can join my meetings, and then I will show you how to do it with directly ya. Okay, number 5 diagonal asymptotes are ready, and then number 6 extreme points. Okay, extreme points number 6. Extreme points itu berarti tadi atau vertex ya sebenarnya. Extreme points atau vertex sama aja. Itu formulanya 2ax plus b. Terus katanya px square-nya dihilangin, jadi tinggal qx plus r. Terus minus ax square plus bx plus c. Terus dikali lagi q ya, terus sama dengan 0. Oke. Nah, terus kita masukin dulu, lihat dulu si equation-nya. Equation-nya itu x square plus 1 over x ya. Jadi kita bisa bilang a-nya itu 1, b-nya itu 0 karena nggak punya x, c-nya itu 1. Terus yang ini q-nya itu 1 ya, and then r-nya itu 0 karena nggak ada. Ya, tinggal masukin aja. Jadinya 2 times a-nya 1 times x, and then plus b-nya 0, and then q-nya itu 1x ditambah r-nya itu 0, minus ax square, berarti 1x square plus bx-nya habis, c-nya 1, q-nya itu 1 sama dengan 0, and then simplify. Ini jadinya 2x times x minus x square equals to 0, jadinya x square equals to 0, x equals to 0 guys. What? Ini benar gitu? Okay, so the extreme points will be x equals to, oh, I forget this one ya. This one guys. Negative 1, ada negative 1-nya guys. Aduh. Nah, karena ada negative 1-nya berarti x square minus 1 equals to 0, and then move the 1 to the right side. So x will be square root of 1. Remember, when you move square into square root, it should be plus minus in front of it. So x will be 1, and then x equals to negative 1. Do not forget, we have to find the y ya. So y, the equation is x square plus 1 over x. Substitute the 1 square plus 1 over 1. So y equals to x square plus 1 over x. Y equals to negative 1 square plus 1 over negative 1. This one equals to 2. This one equals to negative 2. Okay, from this one we got 1, 2, and then negative 1, negative 2 for the turning points ya. Okay, that's it guys. Now we have to draw. Okay, how to draw it? First we have to draw the axis. So this one is the axis, and then put the y and x, and then we have, we don't have points at all ya. No y-intercept, no x-intercept, so we can only draw the vertical asymptotes. X equals to 0. 0 itu di sini, berarti horizontal vertical asymptotesnya gini. This is the vertical asymptotes, and then the diagonal asymptotes, y equals to x. Kamu harus bisa gambar y equals to x. That is linear function ya, line. Y equals to x. Let's say when x equals to 0, y equals to 0, when x equals to 1. Kalau kamu masukin ke sini 1, y nya juga pasti 1 kan ya. Y equals to 1, and then plot the points.
0 0 and 1 1. Okay, and then you draw the line. So this one is the diagonal asymptotes. Ingat ya, diagonal asymptotes harus putus-putus ya. Berarti gambarnya harus gini. Nah, ini asymptotesnya y equals to x. Oke. Terus kita harus gambar lagi extreme points. Extreme pointsnya 1,2 di sekitar sini. Negatif 1, negatif 2 itu sekitar sini. Nah, ini extreme points itu titik balik ya. Terus kita punya juga bayangan ininya, gambarnya positif sama negatif. Ini berarti nanti ada di bagian bawah. Positif itu berarti di bagian atas ya. Nah, yang bagian atas tuh yang ini. Kita mau nggak mau gambarnya gini, karena ingat asymptotes itu harus dideketin sama si curve-nya. Jadi mau nggak mau gambar gini. Nggak mungkin gambar gini, nanti kepotong asymptotesnya, nggak boleh ya. Nah, terus yang ini juga mau nggak mau gambarnya gini, gitu. Oke, nah ini gambarnya. Do you get it? Okay, good. Okay, next is example 2. Y equals to x squared minus x minus 6 over x minus 1. So the first step will be y-intercept. Y-intercept means x equals to 0. You have to put x equals to 0. So 0 square minus 0 minus 6 over 0 minus 1. Y equals to 6. From this one, we got 0,6. Yeah, so this is y-intercept. And then the next is x-intercept. X-intercept, that means y equals to 0. So you have to put y into 0. X squared minus x minus 6 over x minus 1. Cross multiply, become 0 equals to x squared minus x minus 6. 0 equals to factorize x plus 2, and then you will get x equals to 3, x equals to 3, and then x equals to negative 2. So from this one you will get 3, 0, and then negative 2, 0. Next, the third step, we have to find the sign of y. Okay, number 3, the sign of y ya. Okay, so first is numerator equals to 0, denominator equals to 0. Numerator x squared minus x minus 6 equals to 0. So x minus 3 and then x plus 2 equals to 0, and then we got x equals to 3, x equals to negative 2. For the denominator, x minus 1 equals to 0. So x will be 1. You will get this number line. We have negative 2, and then we have 1, and then we have 3 ya. Okay, let's erase this one first. And then we have to test for x equals to, now we don't have 0 on the number line, we can use 0 to test the sign ya. 0, the function is y equals to x squared minus x minus 6 over x minus 1. Tadi kita udah hitung sih sebenarnya x0 itu hasilnya plus 6, positive 6. Kita cuma ambil positifnya aja. So 0 is right here, and then you write plus right there, and then minus, and then plus, and then minus ya. Jadi nanti gambar kamu ada di bawah sebelah kirinya, terus yang kedua ada di atas, di bawah lagi, terus di atas lagi, selang-seling. Okay, number 4 is vertical asymptotes. Vertical asymptotes itu berarti denominator equals to 0. So x minus 1 equals to 0, x equals to 1. This is the vertical asymptotes. And then number 5, the diagonal. Diagonal we have to divide ya. So we have y equals to x squared minus x minus 6 over x minus 1. We have to divide x squared minus x minus 6 with x minus 1. Okay, so we have to divide it. So first let's guess what x times by, it will become x squared ya. Jadi pasti x dikali apa biar jadi x squared ya. Jadi kamu tulis x. Udah tulis x, si x nya harus dikaliin lagi ke sini. Jadinya apa? X square negative 1 times x minus x, and then you minus it. Nah, ini kebetulan habis semua, tinggal si 6 ya. Ini hilang, ini hilang, ini hilang. Tinggal 6 nya turun ke bawah, minus 6.
udah nggak bisa dibagi lagi karena dia udah nggak punya x, jadi hasilnya ini. So the diagonal will be y equals to x ya, masih sama kayak yang tadi. Terus kita harus cari lagi number 6, the vertex. The vertex will be, sebentar, equationnya itu y equals to x squared minus x minus 6 over x minus 1 ya. Nah, kita siapin dulu ABC-nya. This is A, 1, B-nya negative 1, C-nya negative 6, and then this is P, 1, ini R, salah, nggak punya P ya. Ini Q, Q-nya 1, ini R-nya negative 1. Oke, masukin ke formula. Formulanya apa? 2AX plus B times with PX square-nya nggak ada, jadi langsung QR ya. Q-nya QX R, jadi X minus 1. Aduh, semangatnya minus. Terus yang ini AX square, ini rumusnya. Aduh, tulis dulu rumusnya lah. Formula is QX plus R, terus dikurang, buka kurung, AX square plus BX plus C, and then times with Q equals to 0. Oke, yuk masukin 2A, berarti 2 kali 1 kali X plus B, B-nya minus 1, terus Q-nya itu 1X, R-nya itu minus 1, minus in the bracket, ini tetap ditulis X square minus X minus 6 times Q, Q-nya itu 1 equals to 0, and then simplify it, 2X minus 1 times with X minus 1, and then minus X square minus X minus 6 times 1, tetap aja, yang ini jadinya 2X square minus X minus again, jadinya minus 3x plus 1 minus x square plus x plus 6 equals to 0, x square minus 2x plus 7 equals to 0. Nah, yang ini kita cobain pakai factorization, nggak bisa, terus kita pakai x1 x2 ya. Formulanya negatif b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. Ini kita bakal dapatnya negatif, jadi plus 2 plus minus square root of negative 2 square minus 4 times 1 times 7. I will stop right here because the result of the square root is negative ya. Kalau kita hitung jadinya 4 minus 28 square root of negative 24. Percuma kita lanjutin karena ini nggak ada hasilnya ya. Nah, kalau nggak ada hasilnya berarti nggak ada vertex. Oke, so we don't have the vertex ya. Terus kita tinggal gambarnya sesuaiin sama data yang kita udah punya. Jadi pertama gambar ini dulu kayak biasa. Terus this one is y, this one is x. Kita punya apa aja? Yang pertama vertical asymptotes-nya x equals to 1. X equals to 1 di sini. Vertical asymptotes. Oke, terus y equals to x. Y equals to x tadi udah diajarin cara gambarnya gimana. Dia itu diagonal. Diagonal gini. Terus gini. Oke. Terus kita punya y-intercept. Y-interceptnya 0,6. 0,6 ada di sini lah ya. 6. Terus 3,0. 1, 2, 3, 3,0. Negatif 2, negatif 1, negatif 2,0. Terus kita punya juga, udah selesai. Kita cuma punya 3 poin ini ya. Oke, tadi sign-nya gimana? Ini negatif 2, ini 0, ini 1, ini 3 ya. Nah, yang less than negatif 2 dia harus ada di bawah, berarti di bawah sini. Terus yang negatif 2 sampai 1, berarti daerah sini itu harus di atas. Terus yang 1 sampai 3 itu ada di bawah. Yang 3 ada di atas gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau gambarnya bakal seperti ini. Yang ini harus ada di bawah, yang ini harus ada di atas, oke. Dan ini ada asymptotes, kita harus deketin. Jadi gambarnya bakal ya kayak gini lah. Nanti dia ngedeketin ya. Ini skalanya kurang bagus. Jadi nanti kalau kalian bagus sih gambarnya harusnya gini tuh. Ngedeketin ya, oke.
Udah gambar aja gini ya, gitulah. Oke, ngedeketin. Terus yang ini juga sama, ini harus ngelewatin 3 dan dia bakal ngedeketin si asymptotes-nya ya. Nah ini gambarnya. Oke, kalau kalian bingung gambarnya bentuknya kayak gimana, kalian bisa cari lagi satu buah titik. Misalnya kalian cari when x equals to 4, hasilnya berapa, biar ngebantu kalian nanti dapat titik di sini. Atau when x equals to 2, hasilnya berapa, nanti bisa dapat gitu ya. Oke. Okay guys, that's it for the last type of rational function. So for this chapter, for this semester, I mean, this is the last chapter for this semester. So we already finished it, and then you have to practice for PAS. Okay, thank you, bye bye.